Last lecture we have seen the theoretical aspects of piecemeal distribution of cash. Today we are going to learn first method of distribution of cash, that is the proportionate capital method. In piecemeal distribution of cash, there are two methods. First is the proportionate capital method and second is the maximum loss method. But our Mumbai University cover only first method, that is the proportionate capital method. Under this method, the excess capital contribution by the partners with reference to their profit sharing ratio is determined. This method is also called as excess capital method or highest relative capital method or quotient method. In order to bring the capitals in profit sharing ratio, the excess capital contributed by the partner over and above his proportionate capital with reference to his share of profit is paid off first. For example, A and B are two partners sharing profits and losses in a ratio of 2:1 and having capitals of rupees 30,000 and rupees 20,000 respectively. A's amount of capital is rupees 30,000 and B's amount of capital is rupees 20,000 and their profit sharing ratio is 2:1. Unit value of A is 30,000 amount of capital divided by his share of profit is 2. 30,000 divided to 15,000. 15,000 into 2, 30,000. B's unit value is 20,000 divided by his share of profit is 1, means 15,000. B's excess capital is rupees 5,000 and this should be paid off first. This is the proportionate capital method. This is the detailed procedure to determine excess capital. First, calculate partner's actual capital. How partner's actual capital is calculated? If in the problem general reserve is given, P&L account credit balance is given, that distributed among all partners in their profit sharing ratio. If P&L account debit balance is given, that also distributed among all partners in their profit sharing ratio. Means after addition of reserves, profit and deduction of losses, the balance of capital account is known as the actual capital of a partner. Then unit values, calculation of unit values. How unit value is calculated? Actual capital is divided by profit sharing ratio and unit value is decided. Next step is the proportionate capital. Proportionate capital means base capital into individual ratio of profit. Base capital means smallest unit value. Smallest unit value, smallest unit capital take as the base and proportionate capital is determined. Then excess capital, find out the amount of excess capital or initial surplus capital. Capital balance or adjusted capital balance less proportionate capital, balancing amount is the initial surplus capital. Next step is the
surplus capital is divided by profit sharing ratio and select smallest unit value. Again, unit value is calculated. Surplus capital divided by profit sharing ratio. Unit value is find out. Then proportionate capital. Proportionate capital means smallest unit value into individual ratio of profit. Ultimate surplus capital, absolute surplus capital means surplus capital less proportionate capital, and balancing amount is the ultimate surplus capital. This is the procedure according to excess capital method, determination of ultimate excess capital and excess capital of a partner. आता हीच प्रोसिजर आपण काय करूया, मराठीमध्ये समजून घेऊया. बघा, फर्स्ट काय करायचं, कॅल्क्युलेट पार्टनर्स ऍक्च्युअल कॅपिटल. पार्टनर्स ऍक्च्युअल कॅपिटल कसं कॅल्क्युलेट करायचं, बॅलन्स शीट मध्ये जो कॅपिटल बॅलन्स दिलेला आहे त्याच्यामध्ये ऍड काय करायचं, प्रॉफिट करायचा. ऍड काय करायचा, रिझर्व्ह करायचा. पी अँड एल अकाउंट क्रेडिट बॅलन्स मीन्स प्रॉफिट, हा ऍड करायचा. रिझर्व्ह जे पी अँड एलच्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला असतात ते रिझर्व्ह ऍड करायचे पार्टनरच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये. लॉसेस काय दिलेले असतील बॅलन्स शीट असेट साईडला, पी अँड एल अकाउंट डेबिट बॅलन्स, किंवा काय फिक्सिसियस असेट्स असतील, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस असतील, तर हे आयटम पार्टनर्सच्या कॅपिटल मधून लेस केले जातात आणि ऍडजस्टेड कॅपिटल डिसाइड करायचे, दॅट इज द ऍक्च्युअल कॅपिटल. ह्या ऍक्च्युअल कॅपिटलला काय करायचं, प्रॉफिट शेअरिंग रेशोनी डिवाइड करायचं. ऍक्च्युअल कॅपिटल डिवायडेड बाय प्रॉफिट शेअरिंग रेशो, आपल्याला युनिट व्हॅल्यू मिळणार. त्या युनिट व्हॅल्यूला काय करायचं, बघा, जी युनिट व्हॅल्यू कमी आहे, सर्वात स्मॉल आहे युनिट व्हॅल्यू, त्याला बेस मानायचं आणि प्रपोर्शनेट कॅपिटल कॅल्क्युलेट करायचं. प्रपोर्शनेट कॅपिटल इज इक्वल टू बेस कॅपिटल मीन्स स्मॉलेस्ट युनिट व्हॅल्यू इंटू इंडिव्हिज्युअल रेशो ऑफ प्रॉफिट. आपल्याला प्रपोर्शनेट कॅपिटल मिळालं. आपलं जे ऍडजस्टेड कॅपिटल असेल किंवा कॅपिटल बॅलन्स असेल, या कॅपिटल बॅलन्स मधून प्रपोर्शनेट कॅपिटल लेस करायचं. आपल्याला इनिशियल सरप्लस कॅपिटल किंवा सरप्लस कॅपिटल या ठिकाणी मिळतं. आपल्याला आपल्या SY BComच्या सिलेबसमध्ये मॅक्झिमम 3 पार्टनर्सचे प्रॉब्लेम आपल्याला असतात. त्याच्यामुळे 3 पार्टनर पैकी 2 पार्टनर्सचं या ठिकाणी सरप्लस कॅपिटल आलेलं असतं. आपल्याला आता या 2 पार्टनर पैकी कुणाचं अल्टिमेट सरप्लस आहे ते आपल्याला काय करायचंय, फाइंड आउट करायचंय. तर त्यासाठी आपण काय करणार, सरप्लस कॅपिटल डिवायडेड बाय प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. सरप्लस कॅपिटल डिवायडेड बाय प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. 2 पार्टनर्सचं सरप्लस कॅपिटल, डिवाइड द सरप्लस कॅपिटल बाय रेशो ऑफ प्रॉफिट टू गेट द व्हॅल्यूज अगेन. Take the smallest unit value as the revised base and determine the proportionate capital. Smallest unit value ला बेस मानायचा आणि आपण proportionate capital परत एकदा कॅल्क्युलेट करायचं. अल्टिमेट सरप्लस किंवा ऍब्सोल्यूट सरप्लस कॅपिटल कसं आपण फाइंड आउट करणार, बघा, सरप्लस कॅपिटल मायनस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. सरप्लस कॅपिटल लेस प्रपोर्शनेट कॅपिटल, बॅलन्सिंग अमाउंट इज द absolute surplus capital or ultimate surplus capital. And after payment of external liabilities, after payment of internal liabilities, last priority given to partners capital, and that time first we clear ultimate excess capital. After clearing of ultimate excess capital, we will clear excess capital of a partner. And after clearing of excess capital of a partner, if cash is available, that cash we will distribute among all partners in their profit sharing ratio. Last part is the procedure for distribution of cash. In piecemeal distribution of cash, we require 2 statements. First is the statement of excess capital and second is the statement showing piecemeal distribution of cash. How this statement of piecemeal distribution of cash is prepared? First step,
distribute reserves and undistributed profits if any among the partners in the profit sharing ratio. जर काय आपल्याकडे रिझर्व्ज असतील, अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट्स असेल किंवा काही लॉसेस असतील तर ते आपण काय करायचे, ऑल पार्टनरना त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून द्यायचे. पे फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस, रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आपण पे ऑफ करायचे. पे ऑफ सिक्युअर्ड लायबिलिटीज आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ सिक्युरिटी. सेक्युअर्ड लोन आपले काय असतील, सेक्युअर्ड लायबिलिटीज असतील तर ती असेट सेल करून त्या आपल्या सिक्युअर्ड लोन आपण क्लिअर करायच्या, सिक्युअर्ड लायबिलिटीज क्लिअर करायच्या. आणि त्याच्यामध्ये जर काय बॅलन्स शिल्लक राहिला तर तो बॅलन्स आपण अनसिक्युअर्ड लायबिलिटीच्या पेमेंटसाठी यूज करायचं. पे द प्रेफरन्शियल लायबिलिटीज टुवर्ड्स गव्हर्नमेंट ड्यूज अँड एम्प्लॉईज ड्यूज. ज्या काय आपल्या प्रेफरन्शियल लायबिलिटीज आहेत, गव्हर्नमेंट ड्यूज, एम्प्लॉईज ड्यूज, तर त्या आपण त्याच्यानंतर पे ऑफ करायच्या. पे फॉर अनसिक्युअर्ड लायबिलिटीज in case there are two or more items of unsecured creditors, distribute the available amount in proportion of their claims. For example, sundry creditors असेल, bills payable असेल. sundry creditors ची अमाउंट 10,000 आहे, bills payable ची अमाउंट 5,000 आहे. दोन्हीही अनसिक्युअर्ड लायबिलिटीज आहेत. दोघांचं पेमेंट करत असताना आपल्याकडे कॅश समजा 5,000 अवेलेबल आहे, तर आपण काय करायचं, या लायबिलिटीचा रेशो काढायचा. रेशो आहे 2:1 आणि या रेशो मध्ये कॅश काय करायची, दोघांना डिस्ट्रीब्यूट करून द्यायची. सफिशियंट कॅश असेल तर अनसिक्युअर्ड लायबिलिटीज ऍट अ टाइम क्लिअर करून टाकायच्या. नेक्स्ट, पे फॉर पार्टनर्स लोन in case loan is taken from two or more partners, apportion the available amount proportionately. बघा, एकाच पार्टनर कडून लोन घेतलेलं असेल, आपल्याकडे सफिशियंट कॅश असेल, त्या पार्टनरचं लोन क्लिअर करायचं. पण समजा दोन पार्टनर कडून आपण लोन घेतलेलं आहे आणि आपल्याकडे सफिशियंट जर कॅश नसेल तर काय करायचं, रेशो मेथड मध्ये प्रपोर्शनेटली दोघांना काय करायचे, कॅश डिस्ट्रीब्यूट करायचं. त्यांचं लोनचा बॅलन्स जोपर्यंत नील येत नाहीये, झिरो बॅलन्स येत नाही, तोपर्यंत त्यांना आपण कॅश डिस्ट्रीब्यूट करायची. आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल अँड इंटरनल लायबिलिटीज अरेंज टू पे टू द पार्टनर्स. बघा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्लिअर केल्या, इंटरनल लायबिलिटीज क्लिअर केल्या, त्यांच्यानंतर काय करायचं, पार्टनर्सचं कॅपिटल क्लिअर करायचं. ते कसं क्लिअर करायचं, पे टू पार्टनर्स हु इज हॅव्हिंग अल्टिमेट एक्सेस ॲज इट इम्प्लाइज रिलेटिव्हली हायेस्ट कॅपिटल. फर्स्ट अल्टिमेट एक्सेस कॅपिटल क्लिअर करायचं. सेकंड, एक्सेस कॅपिटल पार्टनर्सचं क्लिअर करायचं. अँड आफ्टर पेमेंट ऑफ ultimate excess capital and excess capital of partner, the capitals of the partners will be in their profit sharing ratio. बघा, पार्टनर्स अल्टिमेट एक्सेस कॅपिटल क्लिअर केल्यानंतर आणि एक्सेस कॅपिटल क्लिअर केल्यानंतर पार्टनर्सचा कॅपिटल बॅलन्स हा ऑलवेज त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये असतो. Thereafter, pay the available cash to all the partners in the profit sharing ratio. After clearing of ultimate excess capital and excess capital, if cash is available, that cash is distributed among all partners in their profit sharing ratio. The balance left unpaid represents loss on realization. पूर्ण कॅश डिस्ट्रीब्यूट झाली, कॅश आपल्याकडची संपली, रिअलायझेशन संपली आणि जर बॅलन्स लेफ्ट असेल, कॅपिटल अकाउंटला बॅलन्स अनपेड असेल तर त्याला म्हणायचं लॉस ऑन रिअलायझेशन. पेमेंट मोर दॅन द ड्यूज रिप्रेझेंट्स प्रॉफिट ऑन रिअलायझेशन. कॅपिटल बॅलन्स पेक्षा, कॅपिटल बॅलन्स त्यांना जे ड्यूज आहेत, पेएबल आहेत, त्याच्यापेक्षा जर जास्त त्यांना अमाऊंट जर पेड केली तर त्या अमाऊंटला म्हणायचं प्रॉफिट ऑन रिअलायझेशन. तर हे जे काय डिटेल प्रोसिजर टू डिटरमाइन एक्सेस कॅपिटल, तर आपल्याला सरप्लस कॅपिटल मेथड आहे आणि कॅश डिस्ट्रीब्यूट करत असताना ही आपली पिसमील डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश च्या स्टेप्स आहेत, ज्या तुमच्या नोट्स मध्ये दिलेल्या आहेत, त्या व्यवस्थित बघा. आणि आपण नेक्स्ट आपल्या पार्ट मध्ये काय करूया, आपले प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम ऍक्च्युली स्टार्ट करूया. ओके, थँक्यू.